Hello friends, in this video we are going to study the new concept from second chapter of maths paper first, that is real numbers. The new concept is sets. See, if a is a positive rational number, and nth root of a, that is this nth root of a is an irrational number, then this nth root of a is called a surd. See, आणखी एकदा सांगतो, इफ a is any positive rational number, कसला आहे हा, a हा कुठलाही एक पॉझिटिव्ह रॅशनल नंबर आहे, and nth root of a, that is this nth root of a is an irrational number, then this nth root of a is called a surd. Here in this surd, this nth root of a, this sign is called the radical sign. Then here n is the order of the surd, and a is called the radicand. See, for example, see 5 is a positive rational number, and square root of 5, it is not a rational number, it is an irrational number. Therefore root 5 is an example of surd having order 2. Here this is square root of, therefore n equals to 2. Here the order of the surd equals to 2, radicand is 5. Now see, this is another example, cube root of 7. Here 7 is a positive rational number, but cube root of 7 is an irrational number. Here therefore this is an example of surd having order 3. Now in the standard we are going to study about the surds of order 2 only. It means that this root 2, root 3, root 5, root 7, etc. या स्टँडर्डमध्ये आपण फक्त ऑर्डर 2 असणाऱ्या सर्ड्सचाच अभ्यास करणार आहोत. अँड द सर्ड्स हॅव्हिंग ऑर्डर 2 आर कॉल्ड द quadratic surds. See, the surds having order 2 are called or is called the quadratic surds. पुन्हा एकदा सांगतो, here if a is a positive rational number and nth root of a is an irrational number, then nth root of a is called a surd. Here these are the examples of surd. Say if this is, now this 16 is a rational number, then square root of 16 is also a rational number because square root of 16 equals to 4. That's why this is not an example of surd. त्यामुळे हे एक सर्डचं एक्झाम्पल नाही. सर्डसाठी काय पाहिजेत, रॅडिकंड पॉझिटिव्ह रॅशनल नंबर असला पाहिजे आणि ऑर्डर, याची ऑर्डर हा 1 पेक्षा ग्रेटर असणारा इंटिजर असला पाहिजे. दिस इज द स्क्वेअर रूट ऑफ 5. दिस इज अन इरॅशनल नंबर, that's why this is an example of surd. Here this is not an example of surd. Now this cube root of 8, this is also not an example of surd because this number is a rational number, because cube root of 8 equals to 2. That's why these are not the examples of surds. Now the next point is simplest form of a surd. See, here this root 32 is a surd because 32 is a positive rational number, but square root of 32 is an irrational number. That's why root 32 is an example of surd. Now here we can simplify this surd in this way. See,
this 32, that is 16 into 2. We can factorize this 32 as one factor is the perfect square or the largest perfect square in the factors of this 32. This is 16 into 2, so we can write this as 4 root 2. This is the simplest form of this surd. आता याच्यापेक्षा आपल्याला सिम्प्लिफाय करता येत नाही, त्यामुळे हा या सर्डचा सिम्पलेस्ट फॉर्म आहे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज मिक्स्ड सर्ड. This surd is called the pure surd and this surd is called the mixed surds. आता आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये हे नावं नाहीत, पण याला प्युअर सर्ड असं म्हणतात आणि याला मिक्स्ड सर्ड असं म्हणतात. नाव दिस इज द सिम्प्लिफाईड फॉर्म और सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस सर्ड. Take another example. See this 27, this square root of 27. Here 27 is a positive rational number, but square root of 27 is an irrational number, therefore it is a surd. We can simplify this as, see, 9 into 3. 9 3 is 27. 9 is the perfect square of 3. That's why here we can write this as 3 root 3. This is the simplest form of this root 27. अजून आपल्याला एक्झाम्पल लिहिता येईल. See, this is square root of 98. When we simplify this or when we factorize this, then we get this 49 into 2. This 49 is a perfect square. It is square of 7. Therefore, we can write this as 7 root 2. This is the simplified form of this surd root 98. We can convert this mixed surd into pure surd. Also pure surd into mixed surd. आपल्याला मिक्स्ड सर्डला प्युअर सर्डमध्ये कन्वर्ट करता येतं किंवा प्युअरला मिक्समध्ये कन्वर्ट करता येतं. आपली जशी रिक्वायरमेंट असेल, आपण पुढे एक्झाम्पल सॉल्व करत असताना, सर्डचं कंपॅरिझन करत असताना किंवा त्याच्यावरचे ऑपरेशन्स करत असताना आपल्याला याची गरज पडते, तिथं आपण प्युअरचं मिक्स्डमध्ये कन्वर्ट करू शकतो, म्हणजेच याला सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये लिहू शकतो, किंवा या मिक्स्ड सर्डला प्युअर सर्डमध्ये सुद्धा आपल्याला कन्वर्ट करता येतं. कसं कन्वर्ट करता येतं पहा, आपण हेच आपण पुन्हा कन्वर्ट करूया. तर 3, हिअर द ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज 2. का? बिकॉज इट इज स्क्वेअर रूट ऑफ 3 आहे, त्यामुळे इथे जो नंबर आहे तो 2 आहे. स्क्वेअर रूट लिहित असताना आपण हा 2 लिहित नाहीत, क्यूब रूट लिहित असताना मात्र आपण ते लिहितो. तर स्क्वेअर रूट ऑफ 3 आहे आणि हा 3 बाहेर आहे. मग जर याला आपल्याला रॅडिकल साईनमध्ये घ्यायचा असेल तर याला या 3चा स्क्वेअर करावा लागेल, म्हणजे 3⁻²2 हा मध्ये घ्यावा लागेल. दॅट इज इक्वल्स टू 3 स्क्वेअर इंटू 3. कारण 3 स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट 3 आहे, म्हणजे याची व्हॅल्यू आणि याची व्हॅल्यू सेम आहे. बट 3 स्क्वेअर इक्वल्स टू 9. 9 3 जा 27. It means that we can convert this pure surd into mixed surd and also we convert this mixed surd into pure surd. आपल्याला मिक्स्ड सर्डचं प्युअर सर्डमध्ये कन्वर्ट करता येतं किंवा प्युअर सर्डला सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये म्हणजेच मिक्स्ड सर्डमध्ये कन्वर्ट करता येतं. When we consider the surds like this root 2, root 3, root 5, root 7, root 11, such type of surds we can't simplify it further. अशा प्रकारचे सर्ड जे आहेत आपल्याला याच्या पुढे आणखी याला सिम्प्लिफाय करता येत नाही. आणि त्यामुळं आपल्याला या ज्या प्युअर सर्ड्स आहेत, आता या सर्ड्सचं आपल्याला मिक्स्ड सर्डमध्ये कन्वर्जन करता येत नाही, बिकॉज दीज आर द simplest form or simplified form. We can't simplify further to these surds. या सर्ड्सला आपल्याला पुढे आणखी सिम्प्लिफाय करता येत नाही. Now the next point is similar or like surds. See, if in the simplest form of the surds, see, in the simplest form of the surds, if the order of the surds and radicand are equal, then the surds are called similar
or like surds. See, for example, root 2 and 3 root 2. Here in these two surds, the order of the surd is same, which equals to 2, and radicand is also same, which equals to 2. That's why this is an example of similar surds or like surds. Here these 1 and 2 are any rational number, but only the order of the surd is same and radicand is also same. Then such type of surds are called the like surds. Now see, 2 root 5 and this root 45. Now in these two surds, now we can simplify this surd. See, root 45 equals to root 9 into 5, 9 5 is 45, equals to 3 root 5. Now in the simplest form of the surds, if the order of the surd, here order of the surd is, see in these two surds, order of the surd is 2 and radicand is 5. It means that order of the surds is same and also the radicand is same. That's why these two surds or these two surds are called the similar surds or like surds. आपल्याला हे सिम्प्लिफाईड फॉर्म, सिम्पलेस्ट फॉर्म करून नंतर आपल्याला हे पाहावं लागतं की दीज आर आयदर सिमिलर ऑर नॉट. जर ऑर्डर वेगवेगळे असेल किंवा रॅडिकन वेगवेगळं असेल, ऑर्डर सेम असेल रॅडिकन वेगळं असेल तरी ते सिमिलर सर्ट्स होत नाहीत. आणि जर रॅडिकन सेम आहे पण ऑर्डर वेगवेगळी आहे, इथं 2 आहे इथं 3 आहे, then these are not the example of similar surds or like surds. Now the next point is comparison of surds. See, let A and B are two positive real numbers and if A is less than B, then A square is less than B square, and if A is greater than B, then A square equals to, sorry, A square is greater than B square, and if A equals to B, then A square equals to B square. Here A and B both are real numbers, so they may be rational numbers or surds. So by using these properties we can compare the given surds. आपण ह्या प्रॉपर्टीचा यूज करून सर्ट्सचं कंपॅरिझन करू शकतो. तसे फॉर एक्झाम्पल काही सॉल्ड एक्झाम्पल दिलेले आहेत, त्याच्यामध्ये आपल्याला ह्यांचं कंपॅरिझन करायचं आहे. The 6 root 2 and 5 root 5. See, here we compare these two. First we convert this into pure surd. The 6 root 2 equals to 36 into 2, because the order of the surd is 2. That's why 6 square, 36 into 2 equals to root 72. Then 5 root 5 equals to square of 5 is 25 into 5. 25 5 is 125. Here 72 is less than 125. Therefore, root 72 is less than root 125. But root 72 equals to 6 root 2. Therefore, 6 root 2 is less than 5 root 5. In this way, we can compare the given two surds. Now, we have to compare these two surds. This 8 root 3 and root 192. Now, first we write this root 8 root 3 in the pure surd. Here the order of the surd is 2. That's why square of 8 is 64. This into 3, that is equals to 3 4s are 12, carry 1, 3 6 are 18 plus 1 19. This is 192. And here this one is another surd is this 192. Now 192 equals to 192, or the square root of 192 equals to square root of 192, and therefore this 8 root 3 equals to root 192.
Here these two surds are called, these two surds are equal surds. They equal surds आहेत. Now we have to compare these two surds. Here this 7 root 2 equals to, here the order of the surd is 2. That's why square of 7 equals to 49 into 2 equals to 98. Then this 5 root 3 equals to, here order of the surd is 2. That's why square of 5 is 25 into root 3, that is into 3 equals to root 75. Here this 98 is greater than 75. Therefore, square root of 98 is greater than square root of 75. That is, or therefore, the 7 root 2 is greater than 5 root 3. In this way, we compare these two surds. That is, this surd, the 7 root 2 is greater than 5 root 3. Now, the next point is operations on like surds. तर like surds म्हणजे काय आपण हे पाहिले की ज्या दोन सर्ड्सचे ऑर्डर आणि रॅडिकंड हे दोन्ही सेम असतात. Such type of surds are called the like surds. Now, in the operations, the mathematical operations like addition, subtraction are done only for the like surds. The addition आणि subtractions या ज्या ऑपरेशन्स आहेत या फक्त like surds मध्येच होतात. मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजनसाठी दिलेल्या सर्ड्स ह्या लाईक असाव्यातच असं काही नाही. लाईक असतील तरी आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करता येतं आणि लाईक सर्ड्स नसतील तरी आपल्याला मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन हे दोन ऑपरेशन्स करता येतात. तर सुरुवातीला आपण ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन पाहूया. फॉर एक्झाम्पल, सी द फर्स्ट एक्झाम्पल इज सिम्प्लिफाय this 7 root 3 plus 29 root 3. Now this is the addition. Here these two surds are like surds because order is 2 of both the surds and radicand is also same, which is 3. That's why here we can add these two surds. 7 root 3 plus 29 root 3 equals to, here this 7 plus 29 in bracket root 3. Here root 3 is common. आपल्याला सुरुवातीला घेता येईल किंवा नंतर घेता येईल. आणि याच्यामध्ये 7 प्लस हे 29. That is equals to 29 plus 7, 36 root 3. This is the addition of these two like surds. Now the second example is simplify this 7 root 3 minus 29 root 3. आता त्याच सर्ड्स आहेत, फक्त इथे सबट्रॅक्शन आहे. This 7 root 3 minus 29 root 3. This equals to root 3 common येईल in bracket 7 minus 29. This root 3. आता या ठिकाणी लार्जर नंबरचं साईन निगेटिव्ह आहे आणि स्मॉलर नंबरचं पॉझिटिव्ह आहे. अशा वेळेस आपण लार्जर नंबरमधनं स्मॉलर नंबर सबट्रॅक्ट करतो. This 29 minus 7, 22. This root 3. This is the, and the sign is of the larger number. मोठ्या संख्येतनं लहान संख्या वजा केली आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह दिलं, which is negative. That's why the subtraction of these two surds is minus 22 root 3. Now the third example is, आता सॉल्ड एक्झाम्पल आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये दिलेले आहेत. This 13, this simplify 13 root 8 plus 1 by 2 root 8 minus 5 root 8. See, first we write the given example. This 13 root 8 plus 1 by 2 root 8 minus 5 root 8. In these three surds, root 8 is common. We add this 13 plus 1 by 2 and minus 5. And this root 8 is common. आता इथं एक फ्रॅक्शन आहे आणि ज्याचा डिनॉमिनेटर 1 आहे, याचा डिनॉमिनेटर 1 आहे. आपल्याला डिनॉमिनेटर सेम करून याचे ॲडिशन करता येईल. दिस 2, तर 1च्या ठिकाणी आपण 2 घेतला म्हणजे याला 2 न मल्टिप्लाय केलाय. पण 13ला पण 2 न मल्टिप्लाय करावं लागेल. दिस 26 हा 2च्या ठिकाणी 2च आहे म्हणजे याला आहे तसाच आहे किंवा 1 न मल्टिप्लाय केलाय, त्यामुळे दिस इज सेम. मायनस दिस इज ऑल्सो मल्टिप्लाइड बाय 2, सो वी मल्टिप्लाय दिस 5 बाय 2. दिस 5 2 is 10 root 8. This equals to this 26 plus 1, 27 minus 10
that is 17. The 17 upon 2 root 8. This is the सिम्प्लिफिकेशन ऑफ द गिवन सर्ट्स. त्याच्यामध्ये ॲडिशन पण आहे आणि सबट्रॅक्शन पण आहे. या दोन्ही ऑपरेशन्स आपण इथं एकत्र केलेल्या आहेत. फक्त ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शनसाठी दिलेल्या सर्ट्स या लाईक सर्ट्सच असल्या पाहिजेत. जर त्या लाईक सर्ट्स नसतील तर त्यांची ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन होत नाही. फॉर एक्झाम्पल पहा, √2 प्लस √3 यांची ॲडिशन एवढीच राहते, √2 प्लस √3. ह्याला आणखी सिम्प्लिफाय करता येत नाही. वाय? बिकॉज these two are not the like surds. या like surds नाहीत. Now we have to simplify this. 8√5 plus √28 minus √125. First we find the simplest form of the given surds. This is the simplest form, so here we write this same 8√5 plus this √20 equals to 4 into 5. 4 5 is 20. This 4 is a perfect square. हा मोठ्यात मोठा परफेक्ट स्क्वेअर घेऊन आपण याला सिम्प्लिफाय केलेला आहे. अँड दिस 25 5 is 125. So here we write 25 into 5. That equals to 8√5 plus this square root of 4 is 2√5 minus 5√5. Now all these are the लाईक सर्ट्स. आता हे आपण लाईक सर्ट्सच आहेत, पण ते सिम्प्लिफाईड केल्याशिवाय आपल्याला दिसणार नाहीत. त्यामुळे अगोदर याला सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. नाव दिस 8 प्लस 2 मायनस 5 √5 कॉमन आहे. दॅट इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2 10 मायनस 5 दिस इज द आन्सर ऑफ दिस एक्झाम्पल. ह्याच्यामध्ये काय केलं पाय, अगोदरच्या एक्झाम्पलपेक्षा वेगळं कसं आहे, त्याच्यामध्ये सिम्पलेस्ट फॉर्म दिलेले नव्हते सर्ट्सचे. आपण याला अगोदर सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये कन्वर्ट केलं आणि या लाईक सर्ट्स आल्यानंतर आपण त्यांची ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन केलेली आहे. नाव द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज मल्टिप्लाय द सर्ट्स √7 and √42. Here these two surds are not the like surds. आता like surds आहेत का? नाही, because the radicand is different. Here only the order of the surds is same, which equals to 2. म्हणजे मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन मध्ये रॅडिकंड म्हणजे लाईक सर्ट्स नसतील तरी चालतात, पण त्यांची ऑर्डर कशी पाहिजे, तर ऑर्डर सेम असली पाहिजे, तर आपल्याला त्याचं मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन करता येतं. हिअर दीज टू सर्ट्स आर हॅव्हिंग ऑर्डर 2, दॅट इज दीज आर क्वाड्रेटिक सर्ट्स. आता आपल्याला या पूर्ण चॅप्टरमध्ये सगळ्या क्वाड्रेटिक सर्ट्सच आहेत, कारण बाकीच्या सर्ट्सचा आपल्याला इथं अभ्यास करायचा नाही. Therefore, now this √7 into √42, this equals to रूट ऑर्डर सेम आहे, त्यामुळे आपण हे एकाच याच्यामध्ये लिहू शकतो तर रॅडिकल साईनमध्ये √7 into 42, दॅट इज इक्वल्स टू 7 2 जा 14 कॅरी 1, 7 4 जा 28 प्लस 1, दिस इक्वल्स टू 29. आता हे असं करता येईल किंवा आपल्याला असंही करता येतं. पहा, √7 into √42 equals to √7 into √7 into 6, that is equals to √7 into 7 into 6. Here this equals to the 7 into 7 49, याचा स्क्वेअर रूट आपल्याला घेता येईल 7√6. दिस इज द सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस प्रॉडक्ट. आता याला आपल्याला सिम्प्लिफाईड फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करता येईल. This equals to 49 into 6, that equals to 7√6. मग असं अगोदर मल्टिप्लिकेशन करून नंतर पुन्हा फॅक्टर करण्यापेक्षा अगोदरच फॅक्टर केलं तर आपल्याला हे सिम्प्लिफाय करायला सोपं जाईल. त्यामुळे आपण असं सोडवलेलं सोपं राहील, चांगलं राहील. नाव द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज द 6th एक्झाम्पल. डिवाइड द सर्ट्स विथ सर्ट्स √125 divided by √5. Here these two surds are this √125 upon √5. Here order is same, so we can write this as √125 upon 5. That is equals to this 5 2s are 10, 5 5s are 25 equals to 5. अशा पद्धतीने आपल्याला करता येईल किंवा असंही करता येतं. पहा, दॅट इज इक्वल्स टू अल्टरनेटिव्ह मेथड सांगतो, √125 अपॉन √5
equals to this 5 root 5 and under root 25 into 5, 25 is the square root 5 upon root 5, root 5 1 the root 5 equals to 5. आन्सर सेम आहे, दोन्हीपैकी कसंही केलं तरी चालेल, दोन्ही मेथड बरोबर आहेत. Now the next point is rationalization of surds. See this 2 root 2 into root 2 equals to 2 into 2 equals to 4. Here these two are the sets and the product of these two sets is a rational number, and hence or here if the product of the two sets is a rational number, then each set is called the rationalizing factor of each other. त्यावेळेस अशा सेटला एकमेकाचे रॅशनलायझिंग फॅक्टर असं म्हणतात. अजून आपल्याला वेगळे एक्झाम्पल लिहिता येईल. दिस रूट 8 into root 2. This root 8 into root 2 equals to root 16, that is equals to 4. Here the product of these two sets is a rational number. That's why these two are the rationalizing factor of each other. आता रूट 8 याला रूट 8 नच मल्टिप्लाय केला equals to 8 and root 64 equals to 8. It means that here the product of these two is also a rational number. Here the product of these two sets is a rational number. That's why these two sets are the rationalizing factor of each other. म्हणजे एकाच सेट्सचे वेगवेगळे रॅशनलायझिंग फॅक्टर्स येऊ शकतात, असू शकतात. So here we write the definition of the rationalizing factor is if the product of two sets is a rational number, then each set is called rationalizing factor of the other sets. Rationalizing factor of each other. तर इथं हे 2 रूट 2 चा रॅशनलायझिंग फॅक्टर हा रूट 2 आहे, किंवा इथेच आपण रूट 8 घेतला तरी सुद्धा हा रॅशनलायझिंग फॅक्टर म्हणजे याचा प्रॉडक्ट हा रॅशनल नंबर येईल. पहा दिस 2 रूट 2 इंटू रूट 8 equals to 2 root 16 equals to 2 into 4 equals to 8. It means that root 8 is also the rationalizing factor of 2 root 2. Root 2 is also the rationalizing factor of 2 root 2. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला दिलेल्या नंबरचे रॅशनलायझिंग फॅक्टर काढता येतात आणि दिलेल्या सेट्सचा रॅशनलायझिंग फॅक्टर हा युनिक नसतो, म्हणजे एकमेव नसतो. असे वेगवेगळे त्याचे रॅशनलायझिंग फॅक्टर आपल्याला फाइंड करता येतात. Now we solve this example. Find the rationalizing factor of root 27. आता याचा रॅशनलायझिंग फॅक्टर आपल्याला फाइंड करायचा आहे. अगोदर आपण फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस रूट 27 इन इट्स सिम्पलेस्ट फॉर्म. सी रूट 27 equals to 9 into 3, that is equals to 3 root 3. When we multiply this 3 root 3 into only root 3, it becomes root 3 into root 3, 3 into 3, 9. This 3 into 3 equals to 9. Therefore, this root 3 is a rationalizing factor of root 27. जनरली आपण काय करतो तर दिलेलं जे सेटचे एक्झाम्पल आहे याला अगोदर याच्या सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करतो आणि नंतर आपण त्याचा रॅशनलायझिंग फॅक्टर हा फाइंड करतो. आता तसं तर याचा रूट 27चा रॅशनलायझिंग फॅक्टर आपल्याला रूट 27 पण घेता येतो. तर रूट 27 इंटू रूट 27 इक्वल्स टू 27. It means that root 27 is also a rationalizing factor of this root 27. पण याचा जो सिम्पलेस्ट रॅशनलायझिंग फॅक्टर आहे तो आहे रूट 3. त्यासाठी अगोदर आपल्याला दिलेल्या सेटला सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करावं लागतं. नाव the next example is rationalize the denominator of this 1 root 5. See, त्याचा फक्त डिनॉमिनेटर आपल्याला रॅशनलाइज करायचा आहे. Here this root 5 is the simplest form. If we can't simplify it further to this set, that's why here we divide this
बाय √5. सो मल्टिप्लाय दिस बाय √5. आता फक्त याच्या डिनॉमिनेटरलाच √5 न डिवाइड करून नाही चालणार, आपल्याला याच्या न्यूमरेटरला सुद्धा त्या √5 न मल्टिप्लाय करावं लागेल, कारण फ्रॅक्शनच्या बोथ न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला सेम नंबरने मल्टिप्लाय केल्यावर वी गेट द इक्वॅलिटी, म्हणजे याची व्हॅल्यू सेम राहते. नाव दिस √5 into 1 equals to √5. √5 into √5 equals to 5. Here we rationalize the denominator. हा डिनॉमिनेटरला आपण इथं रॅशनलाइज केलेलं आहे. In this way we can rationalize the denominator if the denominator is a surd.